Number of personnel is known at the senior positions in the civilian officers and ministerial commissions, but in Georgia. The promotion boards and similar is. We have selection boards person, and we don't want to lose the possibility of corruption. At least it's. Plan for the entire defense ministry, and we want to continue in about a month's time. We'll have it yet, but the final decision is in our HR reform action plan. სამუშაო შეხვედრის მიზანი არის განვიხილოთ ის კვლევა, რომელსაც აკეთებს 2 წელიწადში ერთხელ საერთაშორისო გამჭვირვალობა დიდი ბრიტანეთი. ეს კვლევა ეხება თავდაცვის სისტემის გამჭვირვალობას, მის დაცულობას კორუფციისგან. კვლევა ჩატარდა 80 ქვეყანაში 1 წლის წინ და ამ კვლევაში სამწუხაროდ საქართველოს მიიღო ძალიან დაბალი შეფასება. ის მოხდა D- კატეგორიაში ისეთ ქვეყნებთან, როგორიც არის განა, რუსეთი, ბელარუსია, ბანგლადეში. და რა თქმა უნდა, დღეს თავდაცვის სამინისტროს მიზანი არის, რომ უფრო მეტი გამჭვირვალობა იყოს ამ სისტემაში და ამ მიმართულებით უკვე საკმაოდ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა. ჩვენ გვინდა რომ ეს ინდექსი, ამ ინდექსში ჩვენი შედეგი გამოსწორდეს, როდესაც ისევ ჩატარდება ეს კვლევა, 2015 წელს გამოქვეყნდება ახალი კვლევა და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვქონდა სამუშაო შეხვედრა დღეს ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, რომელიც კვლევას ატარებს და რომელიც კარგად იცნობს იმას, თუ როგორ შეიძლება უფრო გამჭვირვალე გახდეს თავდაცვის სისტემა და აქ განვიხილავთ უფრო დეტალურად, თქვა, რატომ მივიღეთ ესეთი დაბალი შეფასება და რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ გაცილებით უფრო გამჭვირვალე და კორუფციისგან დაცული გახდეს თავდაცვის სისტემა საქართველოში. Okay, well, the purpose of the conference is to look at transparency and anti-corruption measures that the Defence Ministry and the Armed Forces are taking or planning to take. And one of the things that we've learned as Transparency International Defence Programme, which is us, is that one of the most important starting points is to bring together senior Defence Ministry leadership and senior military leadership around the table together to talk about this issue, because in order to start effectively, it needs a common understanding from both the civilians and the military of what is the objective of a transparency initiative, what are they trying to achieve. So that's been our first intent of today. The second is that we published an index just a few months ago which compares 82 nations and looking at how vulnerable to corruption the Defence Ministry and the Armed Forces are. Georgia was one of the 82 nations, and we score the countries from the best, which is in band A, down to the worst, which is band F. So there's 6 bands there. And Georgia came in band D, so not very good, but not the bottom, but certainly nowhere near the top. So one of the second purposes of today is to go in detail about what were the questions, why did Georgia not score particularly well, and then to go through what the ministry is doing, because there's a lot of initiatives underway at the moment, to go through what they're doing against each of these questions to see how Georgia might improve in the future. So those are the 2 main things that we're doing, but it's also an opportunity just for an open discussion between the civilian leadership and the military leadership of how the Transparency Initiative is going, what we can offer by way of our experience of other countries whom we work with to bring in ideas and suggestions that Georgia can take and use. Thank you. Pleasure.